Amjambo tena. Haya, tusimame ili tuweze kumwabudu Mwenyezi Mungu kupitia kwa wimbo ambao umetumwa kwenye mtandao WhatsApp. Inaitwa hiyo WhatsApp group ya kanisa. Hiyo pamoja. Mbele ninaendelea, ninazidi kutembea, maombi uyasikie, e Bwana unipandishe, e Bwana uninue kwa hayo ndiyo maombi yetu adhuhuri ya leo. Tunatamani utupandishe juu. Asante kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu, ni Mungu tunayeweza kumtumainia, ni Mungu ambaye unatujali. Na kwa hivyo adhuhuri ya leo tunaomba katika jina la Yesu Kristo, upendeze Mungu wetu na kutupandisha juu
mahali ambapo tutaweza kuishi uwepo wako na nguvu zako na hata zaidi, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa watumishi wako ambao wamefika kwa ibada hii. Asante kwa kuwa pamoja nasi kwa wiki iliyopita. Mwenyezi Mungu, neema yako imetutosha katika shughuli zote, Mungu wetu, na siku ya leo imekupendeza kutuleta pamoja kwa ajili ya ibada hii. Tunajikabidhi mikononi mwako Bwana, tukiomba hiyo neema itutoshe katika ibada hii, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa wote ambao wamehusika kwa sehemu ambayo imepita ya ibada hii. Bwana, ninawanenea neema na baraka na kibali chako katika jina la Yesu Kristo. Na kwa sasa tunapotulia mbele zako Bwana, tukitulia ili unene nasi, tunaomba kwa jina la Yesu Kristo unene nasi na utufikie katika njia za kipekee. Asante Mungu wetu kwa sababu tumekuja tukiwakilisha mahitaji yetu na mahitaji ya jamii zetu. Bwana, tunaomba ukutane na kila hitaji kulingana na mapenzi yako. Tuhudumie Bwana wetu kwa sababu tumefika. Tufikie kila mmoja wetu kwa sababu tuko katika uwepo wako, na wewe ni Mungu unayetuelewa hali zetu za maisha, hali zetu za kijamii. Bwana, tunaomba ukutane nasi, hali zetu za kifedha Bwana, tukumbuke na ututende mema katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya umbali huu ambao umetuleta. Tunakuinua, tunakutukuza, tunasema hakika wewe ni Mungu na hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Tuko nyakati na wakati wa watoto kufungua shule Bwana, tunakuhitaji kwa ajili ya kuwalipia watoto wetu karo. Bwana, tuneemeshe kutana na mahitaji hilo la karo katika maisha yetu, kuhusu watoto wetu katika jina la Yesu Kristo. Tunawaombea hata wanapojiandaa kurudi shule wiki hii Bwana, utaenenda pamoja nao. Wale walio katika shule za mabweni tunawaombea Mungu wetu, utaenenda nao na utawapa muhula wa baraka. Mungu wetu, utainua walimu kwa ajili ya kuwasaidia watoto wetu pale shuleni katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba uepushane na kila mipango yote ya ibilisi, balaa zote za ule mwovu Bwana, tunaomba tukikemea katika jina la Yesu Kristo. Hata hali ya hewa jinsi ilivyo, ni nyakati za baridi, tunaomba uwatunze watoto wetu na kuwaepushana na kila aina ya magonjwa na maradhi katika jina la Yesu Kristo. Bwana, uwape wasafiri mwema watakapokuwa wakisafiri, na ukawe pamoja nao pale shuleni Bwana, ukawasaidie wale wanaenda kila asubuhi na kurudi Bwana, watunze na uwahifadhi na uwaelekeze katika njia zako. Asante Mungu wetu, hata kwa sababu walio miongoni mwetu, watu wa jamii zetu ambao ni wagonjwa Bwana wetu, tunapenda kuwainua mbele zako adhuhuri ya leo katika jina la Yesu Kristo. Tumkumbuka dada yetu Mrs. Eunice Ndulu ambaye jisikii vizuri na amelazwa pale Kenyatta. Tunamuitishia neema ya uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya Milka mama yetu ambao unajua hali aliyo nayo katika mwili wake. Tunamuitishia uponyaji huo katika jina la Yesu Kristo. Na wengine ambao katika jamii zetu labda hatujawataja majina yao, lakini wewe unawajua Bwana, tunaomba katika jina la Yesu Kristo ukawafikie kwa mkono wako wa neema, mkono wa uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Nchi hii iko mikononi mwako Bwana, tubarikie wakati huu wa uchaguzi. Tunapoona maandalizi yanayoendelea Bwana, tunaomba uendelee kutuongoza na hata kudumisha amani katika kila sehemu ya nchi hii katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tenda nasi wema kwa sababu tunakutumainia na wewe ndiye kimbilio letu. Neema yako itutoshe, na hasa tunapotulia kusikiza neno lako. Nena nasi adhuhuri ya leo vile ambavyo umekusudia. Mimi ni chombo tu mikononi mwako, na nyenyekea mbele zako na kuomba nitumie Bwana. Nena na watu wako jinsi ambavyo umewaandaa. Mungu wetu, tunatubu makosa yetu, ninatubu makosa yangu na makosa ya kila mmoja ambaye ameingia kwa nyumba yako adhuhuri ya leo. Bwana, tusamehe na wacha ibada hii ikawa ya kupendeza machoni pako. Hivyo wewe nasi na utubariki kwa jina la Yesu Kristo. Mungu, tumeomba na kushukuru. Amen. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi tunapochukua viti zetu. Asanteni, praise and worship. Bwana awabariki sana. Wapendwa, naomba niwasalimu katika jina la Yesu Kristo. Mjambo. Bwana Yesu asifiwe. Tunawashukuru sana kwenu nyote kufika kwa ibada yetu. Wanaotutazama katika mitandao, tunawakaribisha katika ibada yetu siku hii ya leo, kuomba kwamba Bwana akaweze kuwabariki
unapojiunga nasi mahali popote ulipo. Asante kwa wote ambao wamehusika katika programu yetu, praise and worship, the ladies choir, asanteni sana. Bwana Tony in absentia na chairman wetu wa development na Bwana Degwa, tunawashukuru sana kwa sehemu ambazo mmeshikilia katika ibada yetu. Kabla sijaingia kushiriki neno lake Mwenyezi Mungu adhuhuri ya leo, ningependa kumwalika Bwana Bi Shadrack wana jambo la kusema, na kisha baadaye tutakuwa tukiingia kushiriki neno lake Mwenyezi Mungu. Karibuni sana. Naweza tumia kipaza sauti kile kiko hapo chini. Basi kanisa, ningependa kuwasalimu katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo. Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuna jambo la kusema kama familia, na kabla niliseme, ningependa kumwalika mke wangu awasalimie, kisha baadaye niliseme. Praise God again. Etu ni kwa shukuru for the way mlitushikilia during our preparation of the wedding. God bless. May He meet you at your point of need, and whenever you pray Him, may He answer. That's our part this afternoon. Sunday. Kanisa, tunalo jambo la shukurani. Mnakumbuka tulipoanza safari ya kufunga ndoa, tulianza pamoja nanyi, na hiyo hatua ya kufunga tulikamilisha tarehe 7 mwezi wa 5. Hivyo basi, kwa niaba ya familia na kwa niaba yetu binafsi, tunasema ni asante kwa kanisa la A.I.C Jericho. Ni kwa sababu vile mlivyo simama nasi, mlitushika mkono, mkatuombea, mkatupatia fedha, mkatupatia vitu mingi ambazo zilifanikisha ndetu ikakuwa ya kufana. Hivyo basi, siku ya leo tumekuja kusema ni asante kanisa, kila mmoja wenu vile mlivyojitoa, mkatushika mkono, mlitoa fedha zenu ambazo mngezitenga na kuzitumia kwa mambo ambayo ni muhimu zaidi katika maisha yenu, bali mkazitenga, mkatupatia, mkatoa vitu zenu, na pia wakati mkautenga, mkajumuika nasi katika hafla ya ndoa, na tukafurahia, na tunasema ni asante. Mungu awabariki na wainue sana. Asante, asante. Asante Bwana Bi Shadrack, Bwana awabariki sana. Na kabla nimalize, nasema ni asante sana kwa mchungaji wetu ambaye ni mchungaji mkuu wa hii kanisa, ndiye aliyefunganisha ndoa yetu, na tunasema ni asante kwa kukubali hilo jambo. Kwa Mungu akubariki sana Reverend Musili. Amen. Pamoja na familia yako. Asante sana. Thank you, thank you. Tunawaombea baraka katika ndoa yenu na neema ya Bwana iwatoshe. Tunashukuru kila mmoja wetu, haswa wazazi wetu ambao walikubalia watoto wao Jumapili iliyopita kujumuika na watoto wengine pale Arboretum, kama vile ambavyo tulikuwa tumewatangazia. Tulikuwa na watoto takriban 262 courtesy of wazazi katika ibada hii na ibada zimepita. Hivyo tunawashukuru sana kwa kuruhusu watoto wenu waandamane na wale wengine kwenda pale Arboretum kwa ibada yao ya nje siku ya Jumapili iliyopita. Pokeeni shukrani zetu. Jumapili iliyopita nilianza pamoja nasi msururu wa mafunzo kuhusu Wakristo wazalendo, Wakristo wanaohusika
na masuala ya kisiasa, masuala ya uongozi, masuala ya utawala wa nchi. Na siku ya leo tutaendelea na mafunzo yale, kujifundisha jinsi ambavyo sisi kama Wakristo ambao Mwenyezi Mungu ametupa neema na kibali kuwa wananchi wa nchi ya Kenya wakati kama huu ambao tunaendelea na kujiandaa kwa uchaguzi ujao. Tunajikumbusha, je, ni nini majukumu yetu na tuhusike vipi kama Wakristo katika jambo hilo la kuchagua viongozi katika vitengo tofauti kama vile ambavyo tunaelekezwa na katiba yetu ya nchi ya Kenya. Jumapili iliyopita tukajifunza kuhusu Mkristo kama raia wa nchi fulani. Tukasema sisi licha ya kwamba ni Wakristo, vile vile sisi ni raia wa nchi hii ya Kenya, na tunayo majukumu ambao tunahitaji kuhusika. Jambo moja tulisema ni kwamba we settle, increase and establish family relationship. Tuweze kutulia na kukaa mahali ambapo Mwenyezi Mungu ameturuhusu tuzaliwe, tuongezeke na tuwe na uhusiano wa kijamii, tukue pale. As much as tunangojea kuja kwa Yesu Kristo, tuna muda wa kumngojea hadi wakati atakapokuja. Hatujui atakuja leo ama ni kesho ama ni mwaka ujao ama ni miaka 20 kutoka siku ya leo. Na kwa hivyo ni vizuri tukae mahali tuko, tusije tukakaa kama tuko safarini, na tuhusike na mambo yale yanayofanyika pale. Jambo la pili tukasema tuhusike na majukumu yetu ya kiraia, engaging in our civic responsibility. Mambo mengi ambayo tunayafanya, kulipa kodi na kuweza kusimama na serikali, kuombea viongozi ambao Mwenyezi Mungu ametupa, hayo ni majukumu yetu. Na jambo la tatu litaja ni kwamba tudumishe uhusiano mwema naye Mwenyezi Mungu na tuweze kumwabudu katika kweli, ili tuwe tunapomuita mbingu inaweza kusimama na kutuangazia na kusikia maombi yetu na kilio chetu, kwa sababu pasipo na uhusiano mwema na Mungu na kumpa ibada inayompendeza, maombi yetu ni kelele mbele zake na wala haichukulii kwa uzito unaostahili. Napenda tunichukulie pale siku ya leo na nizungumzie Wakristo kama wahusika, being participants in the political arena. Christians as participants in the political arena. Wakristo kama wahusika wakuu katika masuala ya kisiasa. Na nianze kwa kusema ya kwamba kutokana na sayansi ya uhusiano na utangamano wetu kama wanadamu, what you would call in English social science perspective, social science ya watu tunaoshiriki nao katika jamii. When I talk about jamii, I'm not talking about family, I'm talking about community. We belong to a community and we understand the issues that affect that just life. Mambo pia ya kijamii, mambo ya kifedha, mambo ya utawala na siasa, mambo hayo yote tuna jukumu la kutoka kwa Mwenyezi Mungu la kuhusika.
na aibu. Ukuta wa mji wa Yerusalemu umebomolewa na malango yake yameteketea. Nehemia anaendelea kusema, niliposikia hayo nilikaa chini na kulia, nikaomboleza kwa siku kadhaa, nikafunga na kumwomba Mungu wa mbinguni nikisema, Mwenyezi Mungu, Mungu wa mbinguni, wewe Mungu aliye Mungu mkuu na wa kutisha, unalishika agano lako na unawafadhili wale wakupendao na kushika amri zako. Yasikilize kwa makini maombi yangu na uniangalie mimi mtumishi wako ninapokuomba kwa ajili ya watumishi wako watu wa Israeli usiku na mchana. Ninaungama dhambi za watu wa Israeli tulizofanya mbele yako. Mimi pamoja na watu wa jamaa yangu tumefanya dhambi, tumetenda mabaya mbele yako, hatujashika amri zako, kanuni na maagizo yako uliomwagiza mtumishi wako Mose. Kumbuka sasa lile ulilomwambia mtumishi wako Mose uliposema, kama hamtakuwa waaminifu nitawatawanya miongoni mwa mataifa, lakini mkinirudia mkashika amri zangu na kuzifuata, hata ingawa nitakuwa nimewatawanya mbali kabisa, nitawarudisha mahali nilipowachagua kuwa mahali pangu pa kuabudiwa. Watu wa Israeli ni watumishi wako na watu wako uliowakomboa kwa uwezo wako na mkono wako wenye nguvu. Bwana, yasikie maombi yangu mimi mtumishi wako na watumishi wako wanaofurahia kukutii wewe, na kuomba unifurahishe na kuomba unifanikishe leo mimi mtumishi wako na kunijalia kuhurumiwa na mfalme. Na hapo ndipo mwisho wa maombi. Anasema, basi mimi nilikuwa na jukumu la kumpa mfalme kinywaji. Nehemia ni kitabu ambacho tumesikia mahubiri mara nyingi kutoka sehemu nimesoma, na wengine hata tumehubiri kutoka pale. Ni kitabu ambacho kimetumika sana kwa mafundisho ya uongozi, lakini leo hii nalenga Nehemia kama tu mtu wa kawaida kama mimi na wewe, na jinsi ambavyo anaweza kutumika kama mfano wa kutuelekeza jinsi ambavyo tunaweza kuhusika kwa masuala ya utawala na uongozi. Mambo matatu ambayo yamejitokeza wazi. Nehemia yeye ako uhamishoni pamoja na mateka wengine wa Israeli walioshikwa na mfalme Nebukadneza kule Babiloni. Basi akiwa kule akapatana na ndugu yake Hanani pamoja na ndugu wengine waliokuwa wametoka nchini Yuda, na akawauliza, je, hali iko namna gani ya wale waliosalia kule? Na jambo la pili anawauliza, Yerusalemu kuko namna gani? Na Wayahudi hawa ndugu za Nehemia wakamwambia, kule watu ndugu zako wana taabu nyingi sana na wana aibu. Kaelezea kusema ya kwamba ukuta wa Yerusalemu bado umebomoka na malango yake yameteketezwa. Na ni vizuri kutambua ya kwamba ukuta huo ulibomolewa wakati ambapo Nebukadneza alikuwa anawashika wana wa Israeli mateka kuwapeleka uhamishoni. Yeye pamoja na kundi lake la majeshi ndilo lililobomoa ukuta ule, na ndio hata walibomoa hata hekalu ya Yerusalemu na wakateketeza malango ya ukuta huo. Biblia inasema ya kwamba Nehemia aliposikia mambo hayo alihuzunika na akajuta sana, na akawa analia na akafunga na kuomba. Mambo matatu. Jambo la kwanza, sisi kama Wakristo tunapaswa kuhusika kama vile ambavyo Nehemia alivyohusika. Jambo la kwanza, kwa kuulizia, kujua hali ilivyo eneo unaotoka. Ni vizuri kuulizia, na kama wewe uko na uwezo wa kuchunguza, pia unaweza kuhusika kwa kuchunguza, kuelewa hali ambao
watu wa eneo hilo ni mambo gani wanaokubana nayo. We inquire or observe to know how the situation is. Kuulizia, wakati mwingine wa Kristo wanakosa kuchukua majukumu kwa sababu hatuelewi ni nini ambacho labda watu wanaopitia. Na kwa hivyo ni vizuri kuuliza watu ambao watatupasha habari kamili vile hali ilivyo. Nehemiah inquired from his brother Hanan, and he got what I am calling reliable information. Alipata habari jinsi zilivyokuwa na hali vile ilivyokuwa, ya kwamba ndugu zake walio kule Yerusalemu wana shida. Wayahudi wenzetu waliosalimika, yaani ambao hawakuhamishwa Babiloni, wao wakamwambia Wayahudi waliosalimika na kubaki katika mkoa ule wako katika taabu na haibu. That was the state of affairs. Hali ilikuwa namna hiyo, walikuwa na taabu na walikuwa na haibu. Jambo hilo likawa ni jambo lenye uzito kwa Nehemiah. Inasema hivi tu kwa njia iliyo rahisi, kama Wakristo ni vizuri kuuliza, kuelewa hali ya watu ilivyo. Na wakati mwingine tukiwa sehemu hii ya Nairobi, unakuta labda sisi bado ni wapiga kura kule nyumbani, tunaenda huko mara moja mara mbili, hatuelewi watu wanapitia hali ya aina gani. Ni vizuri kuchukua nafasi kuuliza ili ujue. Na hata kama we ni mpiga kura wa eneo hili ambalo tuko, ni vizuri kuhusika, ni vizuri kuchunguza, ni vizuri kutambua, je, ni mambo gani ambayo yanaathiri maisha ya wakaaji wa eneo hilo, ili kwamba tunapohusika tunajua tunahusika kwa nini. Ni vizuri kujua, ni vizuri kuhusika katika mambo yanayohusiana na jamii lile ambalo you are a part of, getting involved in the local community. What issues do they care about? Ni mambo gani ambao wanaoishughulikia, ili kwamba tunapoletewa watu ama watu wanapojitokeza na kusema mimi niko tayari, tunajua huyu mtu kwa sababu hajazaliwa leo, tunajua uwezo alio nao na vile ambavyo ameweza kuhusika kwa muda uliopita katika masuala yale ambayo yanaathiri watu wa eneo lile. Kwa sababu wakati mwingine tunachukuliwa tu, we are taken for a ride, kwa sababu hatujaulizia, hatujahusika kwa jambo lolote, kwa njia yoyote kujua, kutambua na kuelewa hali ya watu wetu ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. So inquire, where possible observe to know the situation. Ruhusu niseme hivi, mniruhusu niseme hii kwa Kiingereza. When Christians are rightly informed and motivated, they change the character of political debate in their space. Wakati ambao Wakristo wameelewa na wamejua ipasavyo na wametiwa moyo, wanaweza kubadilisha mijadala ya kisiasa tunaofanya kila mahali. When a Christian is informed, we can change the character of our political debate. Many times the difference is the same. Hatuna utofauti. Huyu ni mtu wangu kwa sababu huyu tulikuwa na yeye, huyu ni wa jamii yetu, huyu ni wa kabila letu. Mazungumzo kama yale hayana uhusiano wowote na maisha ya Mkristo, kwa sababu kile tunachozingatia sio mtu wetu, ni mtu aliye na moyo na roho ya kushughulikia hali za watu wake wa Mungu. But many times Christians, we are engaging in the same conversation. It is only when we are informed that we can change the character of our political debates. Na kwa hivyo kama hatujui, kama hatuelewi, ni vizuri kuuliza, na mahali tunaweza tunachunguza ili tuelewe.
we bring the moral standards of God's kingdom into the realm of the political discussion. Kwa sababu sisi ni watu ambao tunaelekezwa na neno lake Mwenyezi Mungu, basi tunaleta mazungumzo yaliyo na maadili, mazungumzo yanayoshughulikia maisha ya mwanadamu, regardless of whether you belong to the same clan, to the same tribe, to the same whatever. Because we know we belong not to the families that are here on earth, but we also belong to the family of God. Bwana Yesu asifiwe. Na yule ambaye hamjazaliwa jamii moja ni ndugu yako na ni dada yako katika jamii ya Mungu, kwa sababu sisi ni wana katika ufalme wa Mungu. Whether we belong to the same tribe or community. And that is what I am talking about, changing the character of our political debate. Because we know we are citizens here, we say this on Sunday, but ultimately we belong to the family of God, and our home is an eternal family. And therefore, everybody who is a born-again believer is a brother, is a sister, whether you come from the same region or not. Ni vizuri kuuliza ili tuweze kujua. Jambo la pili, ni vizuri kutambua mahitaji. Kwa tafsiri ya Kiingereza, identify with the needs of the people. Identify with the needs of the people. Mstari wa 4, Biblia inasema, niliposikia hayo nilikaa chini na kulia, nikaomboleza kwa siku kadhaa. Tafsiri ya Kiingereza inasema, when I heard all this, I sat down and wept. See, it is not good enough to know. We know so that we can identify with the needs of the people. Nehemia hata hayuko kule Yerusalemu, yeye ako kule Susa upande wa Babiloni, lakini aliposikia hali jinsi ilivyo ya ndugu zake pale Yerusalemu, yeye alihuzunika na akalia, kwa sababu he identified with the needs of the people in Jerusalem. Nehemiah's heart ached for the Jewish people and for God's reputation. And so whatever he did, kile alichofanya baada ya kusikia ripoti na iliyo na huzuni kama hii, it flowed from a compassionate heart. Kile alichofanya Nehemia kilitokana na kwa moyo ulio na huruma, kwa sababu aliweza kuhusika. Alijaribu kuimagine how it feels for his brothers wakati ambapo wako katika hali ya aina hii. Kanisa sio shambiki kwa masuala ya kisiasa. Lazima kama Wakristo tuwe katikati ya uwanja huo ili tuweze kuleta mchango wetu. We cannot be spectators. We cannot be on the periphery of the field in the game of politics. Hatuwezi kuwa mashambiki kwa kukaa huko sisi tunashambikia. Ni vizuri kubadilisha mijadala tunayoifanya. Ni vizuri kuhusika ili kuleta what we call informed decision and influencing those decisions. Ni kwa nini tunasema hatuwezi kuwa mashambiki kwa kushambikia kule kando? Ni kwa sababu masuala ya utawala na uongozi na kisiasa yako katikati ya maisha yetu. Na sheria zinazopitishwa, the policies zinazopitishwa pale zinaathiri maisha yetu kama vile inavyoathiri maisha ya mtu mwingine. Na nikasema kwa ibara zilizopita, ni vizuri kutambua ya kwamba wakati huu ambao Nehemia anaambiwa kuhusu ukuta wa Yerusalemu, hekalu la Yerusalemu ambalo lilikuwa limejengwa na mfalme Suleiman, which was the most beautiful and significant temple, had already been destroyed. Ilikuwa chini, ilikuwa limembolewa, lilikuwa limechoma wakati vitu zingine zilikuwa zinachoma. Lakini Nehemia hakuulizia kuhusu hekalu. Baadaye Mungu akainua watumishi wake Malaki, Hagai, Zakaria kunena na watu wa Israeli kujenga tena hekalu hilo, lakini aliulizia kuhusu the wall. Na ukisoma Nehemia alipopata nafasi akatoka kule Babiloni na kurudi nyumbani, yeye hakuhusika na ujenzi wa hekalu. Licha ya kwamba hekalu lilikuwa chini,
lilikuwa limebomolewa. I'll tell you why. The safety and the security of the temple depended on the wall that was erected around Jerusalem. Let me say this. Wakati mwingine tunazingatia tu kanisa na mambo ya kiroho na mambo ya kanisa, but the church can ever stand firm in an unstable government. The stability of the government determines the stability of the church. Kwa hivyo ni vizuri kuhusika, kwa sababu kukipitishwa miswada ya kwamba hakutakuwa na mikutano ya kidini yoyote, ni sisi tutaathirika. So Nehemiah knew the security, the safety of the temple depended on the wall, not on the temple on itself. Kwa hivyo kanisa nalo linategemea serikali na watu walio katika utawala na mamlaka. Na kwa hivyo hatuwezi tukaachilia tu. Tutaje kwa ibada zilizopita, evil men and wicked men, to determine which wicked men will be in leadership. Because hao ndio watakaopitisha sheria ambazo zitaathiri maisha and the future of the church. But we only care if we know and get to identify with the needs of the people. Na ni vizuri kuuliza swali hili kila tunapohusika kama swala ya kisiasa. What is the political need of the people in the ward that you fought for? What is the political need of the people in your constituency where you vote for a member of parliament? What is the political need of the people in the county that you vote in for the governor? What is the political need of this country? Na Mungu ametusaidia wengine wetu tunaofahamu mwingi sana, tunakuelewa kwingi sana wa masuala haya ya uongozi na utawala. Na sisi ni Wakristo, ni vibaya sana kunyamaza. Na mimi sijasema uweke rally ya kukampeni, ninasema in the small space that God has given you, influence political debate in your house with your friends when they come to your house. Influence the political debates in your business neighbors, where you do your business and where you spend your time, in your small forums. Influence, because you have a kingdom agenda in what you do. But you can only do this if we are able to identify with the needs of the people. Kama tunaweza kutambua na kuhusika katika mahitaji ya wakaaji wa maeneo yale. Kasisi Desmond Tutu ambaye wengine wetu tunamfahamu kutoka kule Afrika Kusini, ni mmoja wapo, na roho Mungu ailaze roho yake mahali pema, ni mmoja wapo wa viongozi ambao walipotazama na kuangalia hali ilivyokuwa kule Afrika Kusini, hali ya kubaguliwa kirangi, yeye akaona watu wa kule Afrika Kusini wanasumbuliwa, wanateseka kwa sababu ya jambo hilo. And he mobilized religious leaders and institutions and influenced world leaders to pressure the apartheid government and to abolish policies and practices that were based on someone's race. Na yeye alikuwa ni mtumishi wa Mungu, lakini akaona na akapenda kabisa kuhusika, kusaidia changamoto ambazo zilikuwa zinawakumba kule Afrika Kusini. Ni vizuri kusema ya kwamba huyu kasisi, kwa sababu yeye aliona watu wa kule Afrika Kusini wana shida na akapenda kuhusika kuleta msaada. Kitabu cha Methali sura ya 29 na mstari wa 2. When the righteous rule a nation, the people rejoice. Watu wenye maadili wanapotawala nchi, wananchi wa nchi hiyo ufurahia. Lakini watu waofu wanapoongoza nchi hiyo tu, wakaaji wa nchi hiyo wanaomboleza. When the righteous men rule a nation, the people rejoice. When the wicked men rule the same nation, people mourn. Kwa hivyo wapendwa, kila wakati miaka 5 tuna jukumu na tuna nafasi ya kudetermine, kuamua ni nani ambaye ataongoza wapi.
Tusichukulie jambo hili kwa msaa, na tusione kama kwamba kuna watu ambao wako mahali ambao ndio wanapaswa kutuchagulia viongozi. Ni sisi wa Kristo. Because when we all of us play our role faithfully, chances are tutakuwa na viongozi wenye maadili katika kila kiwango. Na wanapoongoza hawatakuwa perfect, because there is no one who has ever been perfect. They will have their own limitation, but at least when they know God, they have something to refer to on how to lead people. I'm only challenging us to be part of the process of putting up righteous men and women in leadership, because we are the people that will rejoice. Sisi ndio tutakao furahia. Sisi ndio ambao hatutaishi maisha ya kulia na kuhuzunika. But when evil men lead any nation, the people mourn. Jambo la mwisho, jambo la tatu. Nehemiah intervened by doing two things. Nehemiah alihusika ama aliingilia na akafanya mambo mawili. Jambo la kwanza, he petitioned God. Akamuita Mungu na akamuuliza Mungu kuhusu taifa la Israeli na wale waliokuwa wamebaki kule nyumbani Yerusalemu. Na jambo la pili, yeye mwenyewe akajitolea na kusema, Mungu nitumie mahali ambapo unaweza. He intervened by petitioning God, and secondly by volunteering himself. Ukisoma mstari wa mwisho wa maombi yale ambao alifanya, Bwana, yasikie maombi yangu mimi mtumishi wako na ya watumishi wako wanaofurahia kutii wewe, na kuomba unifanikishe leo mimi mtumishi wako na kunijalia kuhurumiwa na mfalme. He is volunteering himself, anataka kuhurumiwa na mfalme, kwa sababu ukiendelea na kusoma sura ya pili utaona akienda mbele ya mfalme na kusema, mfalme, watu wangu, ndugu zangu waliosalia kule wana shida, ninaomba ruhusa niende niwasaidie. Na mfalme akampa nafasi hiyo, akamhurumia na hata akampa rasilimali ya kusaidia kazi hiyo. He petitioned God, and we said on Sunday, for us to petition God and capture his attention, we must be true believers, and we must worship God genuinely. Na Nehemiah yeye hajafanya maombi mengine. Wakati mwingine napenda kufanya, Bwana tenda muujiza, badilisha hali vile ilivyo kule nyumbani. Those prayers are what called desperate, vain prayers. God does not work in a vacuum. Mungu lazima atumie mtu mahali fulani. Mungu hafanyi kazi bila watu. And so sometimes God looks at us and he wonders, so what do you want me to do? You want me to go and vote in your ward? You want me to go and vote in your constituency? As we keep on pleading, tunapomlilia na kumwambia, Bwana badilisha, na wewe hata hauna kura. You are failing God. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa sisi ni wa kiroho sana. No. That faith is not informed by scriptures. Nehemiah petitioned God, but he also volunteered himself. Kama nchi hii itakuwa na utofauti, itachukua Wakristo waliokomaa katika imani yao kuchukua nafasi za uongozi katika vitengo vya uongozi. It will not happen by chance. It may not be you, but you can encourage your son. You can encourage your daughter. You can encourage your sister. You can encourage your brother. All of us will not become pastors. All of us will not become choir members and praise and worship members. All of us hatutakuwa wambunge, lakini tunaweza kupata nafasi katika meza ambazo maamuzi kuhusu ward yetu yanafanyika, na mchango wetu ndio unaohitajika. We don't have to become a member of county assembly. You don't have to become a senator. Lakini tunaweza katika masomo tulio nayo, uzoefu wa kazi tulio nao, nafasi zikitangaza, tunaweza kutafuta na kuomba Mwenyezi Mungu atusaidie, tuhurumiwe, tupate nafasi hiyo ili tulete mabadiliko katika maeneo yale ambao tunachagua viongozi. But many times Christians, we want to sit in the boardroom, we want to sit in our houses and begin to criticize politics and politicians, na hakuna kitu tunafanya.
Mwenyezi Mungu anangojea mtu atakayesema mimi ni mikono yako, mimi ni miguu yako, na zaidi ya yote mimi ni roho yako, nitaenda kuwakilisha watu wangu. Bwana Yesu asifiwe. You need to hear this. Kiongozi mmoja kule Uingereza ambao tunamjua wa miaka zilizopita, anayejulikana kama William Wilberforce. William Wilberforce tunamjua, yeye alikuwa ni mbunge aliyeserve miaka mingi kule British Parliament. Alipookoka, because William Wilberforce was a believer. Alipookoka aliuliza Mwenyezi Mungu, kwa nini Mungu wewe uliniokoa? Why did you save me? Now William Wilberforce had this to say. And I want you to get this very clear. He said this, and I quote, if Christianity was true and meaningful, it must not only save, but serve. If Christianity was true and meaningful, it must not only save, but serve. Mwenyezi Mungu haja tuokoa tukae. Mwenyezi Mungu haja kuokoa wewe, haja kuletea kujua ukweli ukae nayo. Amekuletea kujua ukweli ili utumie ukweli huo kuleta mabadiliko katika maisha ya mwanadamu. And so we cannot just be sitting every day consuming. We must provide outlets. We must provide opportunities to practice the truth that we know. And like I said, all of us will not become pastors. All of us will not become bishops. But you have a role to play in touching the lives of the people in your society. Na kabla hujaenda mbali, anzia in the smallest space ambao Mwenyezi Mungu amekupa. What Wilberforce was saying is that serving meant finding the gospel gaps in his particular industry, and that was politics and government, and addressing them with the gospel, identifying the gospel gaps. It is okay to come to church, it is okay to serve in the church, but I will tell you friends, it is not enough to serve in the church. We must find our space in every sitting out there. That is serving God. In 1784, baada ya kuokoka na kujoin the Methodist Church, William Wilberforce took two main political aims. Mambo mawili. Jambo la kwanza, it was the suppression of the slave trade, and the second thing was the reformation of the morals. Kuondoa kabisa slave trade na kubadilisha maadili. And of course he continued to fight all his years. Ruhusu niseme kwamba William Wilberforce's greatest political achievement was his long fight to end Britain's involvement in the transatlantic slave trade. And he achieved the suppression of the slave trade with the passing of the abolition of the slave trade bill in 1807. Yeye alipigana kabisa, akipigania watu waache kuingizwa katika slave trade, na akawa anapigana mpaka mswada ukapitishwa wa kuondoa biashara hiyo mwaka wa 1807. He remained concerned about the many people still held in slavery and carried on his campaigns until the bill outlawing slavery in Britain and all the colonies was passed in 1833, because he had a clear mind. Two political aims: suppression of slave trade and transformation of morals. That is William Wilberforce. Many years ago, what will be said about you and I in the 21st century? Wapendwa, lazima tutafute mahali ambapo tunaingilia, tusinyamaze. Vile hali ya uchumi ilivyo sasa hivi, wale watu wengine wanaponunua unga, pakiti moja ya unga shilingi 210, we buy with them. There is nowhere we would pray in our cubicles and our prayer closets, and God gives us a secret supermarket where the unga is selling at 90 shillings. That's a lie. It will never happen. So whatever is passed as a law affects our lives. And friends, we cannot keep quiet.
We cannot keep quiet. We must find our place. And I've said, begin with the people that you're spending time with. Change the character of our political debate. Wakristo lazima tuulize ni nini ambacho Mungu anataka tuzungumze tunapozungumzia masuala ya kisiasa. Muda uniruhusu, allow me to conclude. Malizia kusema hivi. Christian witness in the public square contributes transcendent values about morals and ethical issues. Tunapoendelea kufanya uinjilisti, tunapojaribu kushuhudia watu wengine vile ambavyo Kristo ametufanyia, ni vizuri pia tuweze kuleta mabadiliko katika maadili yanayoguza maisha yetu, ili kila mmoja wetu, tukileta kila mmoja mchango wetu, a small percentage, we will change the taste of the political discussion in this country. Somebody said bad people are always elected by good people who never do anything when it comes to electing. Bad people are put in positions of leadership by good people who never do anything. That's what I'm challenging us. Christian withdrawal on matters politics opens a moral vacuum. Tunapotoka na kusema sisi hatutahusika, sisi hatutajali, basi tunafungua nafasi kubwa ya kuletewa maadili na tabia zinazookotwa kule zitakaokotwa, kwa sababu sisi tumetoka na tumejiondoa. Na kwa hivyo wapendwa, ni vizuri kutambua ya kwamba politics affects government, shapes society and influences culture. And therefore, kama Wakristo lazima tujali hali ya kisiasa ya nchi yetu. Unapotoka hapa tunasema unaweza kuhusika kwa kuulizia ili ujue na uelewe. Kuweza kuhusika kushughulikia mahitaji yanayoathiri watu wako. Na jambo la tatu, kuuliza Mwenyezi Mungu na kumuuliza ni wapi ambapo mimi ninaweza nikaingilia. Influence your brother, influence your sister, influence your cousin, influence the person that you spend time with and bring the change that we need in this country. May the Lord help us. Bwana, tunakushukuru kwa neema ya neno lako ambayo imekuja kwetu adhuhuri ya leo, jinsi ambavyo ulikuwa umepanga. Tunakushukuru kwa sababu masuala haya ya kisiasa na uongozi na jukumu letu kama Wakristo wakati mwingine linatuchanganya, na wakati mwingine tunakosa kujua ni nini ambacho tunaweza tukafanya. Baba, ninaomba katika jina la Yesu Kristo, tunapotoka katika ibada hii, utupe kutafakari mambo haya. Mijadala yetu ya kisiasa yako namna gani? Mahali popote ambapo umetuelekeza, ni nani tunayemsikiliza? Ni nani tunayemshawishi? Na kwa nini tunamshawishi vile ambavyo tunamshawishi? Tusaidie kuelewa ya kwamba we are members of our communities, and whatever the government and the leaders decide affects our lives. Father, challenge us to give our contribution on the table where decisions are made. Tusaidie Mungu wetu. Na wakati huu tunapotamatisha ibada hii na tunapojiandaa kutoa fungu letu la 10 na hata zaka zetu, tubarikie nafasi hiyo na neema yako itutoshe. Kwa jina la Yesu Kristo Mungu tumeomba na kushukuru. Amen. Amen.